Today we discuss for ring homomorphism. It's look like group homomorphism. Whereas in group homomorphism, only one condition. Here, two conditions satisfying. Group lo ఒకటే కండిషన్ ఉంటుంది, homomorphism condition. ఇక్కడ two homomorphism conditions ఉంటాయి. అవి ring to ring satisfy అవుతుంది, దాన్ని ring homomorphism అంటాం. అది ఏందో చూద్దాం. Now I am giving the definition. Let two rings r comma plus comma dot and s comma plus comma dot. Some textbook is written as r dash comma plus comma dot be two rings. A mapping, ఒక మ్యాపింగ్ తీసుకుంటాం అక్కట్లాగానే. A mapping f తీసుకుంటాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఏ రింగ్ r comma plus comma dot to another ring s comma plus comma dot. సేమ్ అక్కడ గ్రూప్ లో ఉన్న కాన్సెప్టే వస్తుందండి. ఇక్కడ అక్కడ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ గ్రూప్, ఐసోమార్ఫిజం ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఎట్లయితే ఉంటుందో ఎండోమార్ఫిజం సేమ్ ఐడియా ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏ మ్యాపింగ్ f r plus 2s plus is said to be ring homomorphism if it satisfies first condition f of under addition లో ఈ కండిషన్ కావాలి. f of x plus f of y under multiplication f of x into y is equal to f of x f of y. These are for every x y in r ring లో domain r లో ఉండాలి. For every x comma y belongs to r, these conditions are satisfying, then we say that f, the mapping is called as a ring homomorphism. This is my function f, this is r, this is s. Suppose you take x, which is f of x, it is y, this is f of y. If you take x plus y, x is in r, y is in r, under addition it is also satisfying this whose image is f of x plus y. ఇక్కడ ఉంటుందండి, this is f of x plus y, which is equal to ఏం కావాలి అంటే sum of above two f of x plus f of y. ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినట్లయితే దాని రింగ్. Now I am giving some example for ring homomorphism. ఎట్లా చెక్ చేసుకో? జస్ట్ యు ఆర్ చెకింగ్ టూ కండిషన్. ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, అవుతుందా కాదా చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, f is a mapping from modulo 4 z integer modulo 4 to integer modulo 10 తీసుకుంటున్నాను. z10 z4 to z10 defined by f of x is equal to 5x. Defined by f of x is equal to 5x is ring homomorphism. ఇది రింగ్ హోమోమార్ఫిజం అవుతుందా కాదు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రాబ్లమ్ని నెంబర్స్ ఇచ్చి కూడా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వెరిఫై చేయొచ్చు. నెంబర్స్ ఇచ్చి క్రాక్ చేసుకోవచ్చు, వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. చూద్దాం, రెండు వేస్ లో చెప్తాను. ఫస్ట్ మీకు ఎలా చెక్ చేయడం. ఫస్ట్ కండిషన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ఎలిమెంట్స్, లెట్ x కామా y is belongs to z4 డొమైన్ లో తీసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అండర్ అడిషన్ x plus y is also belongs to z4. Now f of x plus y తీసుకోండి. f of x plus y, and according to definition, what is my function? f of x is equal to 5x. f of x plus y అంటే ఏం కావాలి? 5 times of x plus y. According to definition, since f of x is equal to 5x, f of x plus y is equal to, so whenever x plus y is an element in z4, therefore this is satisfied. It can be written as 5 of x plus 5 of y. 5 is the constant. This is nothing but f of x, f of y. Therefore, so first condition is satisfied. Now again take f of xy, f of x into y. f of x into y is equal to ఏమవుతుంది అంటే ఏం రాయొచ్చు? 5 times of xy రాయొచ్చు. 5 times of xy. So this is it equal to 5x into 5y? ఒకవేళ ఇది ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి. If it is equal, what happens? f of x into f of y అవుతుంది. But you observe 5xy cannot be written as 5x into 5. This is 25xy. Actually, this is 25xy. So it is not possible. 25xy అంటే 5x into 5x రాయొచ్చు, 5y రాయొచ్చు. But only 5xy we cannot written as such that like this way. Kabatti, which is not equal to f of xy, f of y. Therefore, second condition is not satisfied. Hence, h is not, means f is not homomorphism.
n f అనేది నాట్ ఏ హోమోమార్ఫిజం. సో ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు. లేదు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ Z4 లో ఎలిమెంట్స్ వెరిఫై చేసుకుంటా కూడా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత సపోజ్ let a mapping f is a mapping from Z5 to Z10 defined by fx is equal to same problem same fx is equal to 5x. fx ఇంత ముందేమో Z4 to Z5 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ Z5 to Z10 తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవాలి, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు Z5, ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు Z5 ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇది అవుతుందా కాదా? సేమ్ ఐడియా. నౌ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. లేదు ఇది ట్రిక్ ఏంటంటే, నౌ ద స్మాల్ ట్రిక్ ఈజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. Z5 లో ఈ ఎలిమెంట్స్ 0 వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. లెట్ x is equal to 1, y is equal to 4 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం ఇన్ Z5 బికాస్ ఆఫ్ Z5 is equal to 0, 1, 2, 3, 4. మీరు వెరిఫై కూడా చేసుకో, సేమ్ ఐడియా. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఫస్ట్ కండిషన్ f of x plus y is equal to f of 1 plus 4. f of 1 plus 4. f of 1 plus 4 అంటే ఏమవుతుంది, అడిషన్ మోడ్లో డొమైన్లో ఏముంది ఇక్కడ 5. అడిషన్ మోడ్లో 5 అంటే ఈ నథింగ్ బట్ f of 0. f of 0 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 times of 0 అకార్డింగ్ టు మై డెఫినేషన్. f of x is equal to 5x కాబట్టి x వాల్యూ ఏమైతుంది 0, 5 times of 0 is equal to 0. Now you see in the RHS, now f of 1 plus f of 4. ఎడిషన్ లో ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి, కోడొమైన్ లో మాడ్యులో ఎంత ఉండాలి, 10 ఉండాలి ఇక్కడ. బికాస్ ఆఫ్ డొమైన్ ఏమో Z5, డొమైన్ Z5, కోడొమైన్ వచ్చేసి ఏమైంది Z10. ఇందులో ఆపరేషన్ ఎడిషన్ మాడ్యులో 10, ఇక్కడ ఆపరేషన్ మాడ్యులో 5. రైట్, యు సీ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f of 1 వాల్యూ ఏమవుతుంది 5 into 1 ఎడిషన్ మాడ్యులో 10. f of 4 అంటే ఏమవుతుంది 5 into 4, 5 into 1, this is 5 plus addition modulo 10, this is 20. 20 plus 5, 25 divided by 5 with this ఏమొస్తుంది 5 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 వచ్చింది. Now you observe that from 1 and 2 first condition is satisfied. From 1 and 2 f of x plus y is not equal to f of x plus f of y. For every x comma y belongs to Z5. Sir, మరి పైథాన్ ఎందుకు వెరిఫై చేయలేదు అంటే, you take any number satisfying this condition. So whatever you take the numbers which is satisfying the condition, so that we can take individual numbers తీసుకోలేదు, డైరెక్ట్ ప్రూఫ్ చేస్తాను. But in this problem, in the second problem, if you take the any two elements in Z5, so which does not satisfy the first condition, so that it's not a ring homomorphism. Right. Next, my question is, how many ring homomorphisms from Z to Z? Group homomorphism ఇంతకుముందు చూసాం మనం. Let f is a mapping from Z to Z. f is a mapping from Z to Z defined by ఎన్ని ఉంటాయి, f of x is equal to Z to Z defined by f of x is equal to ax అని తీసుకున్నాను. For every x belongs to Z, and a ఏమై ఉండాలి, a is any integer and a belongs to Z. So my question is it homomorphism? Is it group homomorphism? First question, f is group homomorphism. So number 2, f is ring homomorphism. f is homomorphism. ఒక్క నిమిషం ఇది ట్రై చేయండి. ఇది గ్రూప్ హోమోమార్ఫిజం అవుతుందా, ఉంటాయి. హౌ మెనీ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఆర్ దేర్? When the group homomorphism means it satisfies only first condition, whereas ring homomorphism is satisfying two conditions. సరే చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం చెప్పాము. కెన్ యు సే ఎనీబడి హౌ మెనీ గ్రూప్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్?
for different values of a. For a is equal to 0, for a is equal to 0, f of x is equal to 0x. So it is also homomorphism. It is also homomorphism. Whatever you take, f of x plus y is equal to, so what is that? 0 into x plus y, which is equal to 0 into x plus 0 into y. Yes, ఇదేమైతుంది? హోమోమార్ఫిజం అయింది. నువ్వు ఏదైనా తీసుకోండి, f of x plus y, అడిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. For a is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు f of x plus y is equal to అప్పుడు ఏమైతే 1 into x plus y, అప్పుడు ఏమైతుంది? x plus y అవుతుంది. దిస్ నథింగ్ బట్ f of x plus f of y. 2 తీసుకుంటే ఏమైందండి? 2 times of x plus y, 2x plus 2y. 3 తీసుకుంటే 3 times of x plus y, 3x plus 3y. మైనస్ తీసుకున్నా కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో హౌ మెనీ గ్రూప్ homomorphisms are possible? Since a is belongs to z, for every a belongs to z, f is a group homomorphism. F is a group homomorphism. Group homomorphism. So already చెప్పానండి మీకు. So how many number of infinite number of group homomorphisms are possible. Group homomorphism ఎందుకంటే ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా, a belongs to z కాబట్టి, so it contains infinite number of homomorphisms are possible. అయితే మనం రింగ్ దగ్గరికి వద్దాం. రింగ్ హోమోమార్ఫిజం దగ్గర ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది? It is a group homomorphism. Yes, it is a group homomorphism. F is a group homomorphism. Yes, F is a group homomorphism. Now whereas in రింగ్ హోమోమార్ఫిజం కి వచ్చేసరికి ఎన్ని రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ పాసిబుల్ అవుతున్నాయి? సెకండ్ కండిషన్ మీద చూసుకోవచ్చు. అదే రింగ్ హోమోమార్ఫిజం చూద్దామండి. రైట్. సో f of x is equal to ax తీసుకుందాం. అవుతుందా కాదా? ఇందులో ఏమేమైనప్పుడు అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 0. For a is equal to 0, ఎడిషన్ లో అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ చూడండి, మల్టిప్లికేషన్ f of xy is equal to 0 into xy. ఇది ఓకే. మల్టిప్లికేషన్ చెక్ చేస్తున్నా, ఎడిషన్ ఆల్రెడీ చెక్ చేసిన, ఎడిషన్ కి ప్రాబ్లం లేదు. 0 into x, 0 into y, this is nothing but f of x into f of y. ఇది ఓకే అండి, మల్టిప్లికేషన్ లో అయింది. సో b, a is equal to 1 తీసుకున్నాను. For a is equal to 1, అప్పుడేమవుతుంది? f of xy is equal to ax, అంటే 1 into xy. సేమ్ 1x into 1y, 1x into 1y. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, అంటే f of x into f of y అయింది. Now you see, when you take a is equal to 2, what happens? For a is equal to 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మీకు f of xy is equal to, our function is f of x is equal to ఏమైతుంది? 2x అవుతుంది. a ప్లేస్ లో 2 పెట్టాను. ఇక్కడ fx is equal to ax, అంటే 1x. రైట్, ఇది అయింది. అంతకుముందు f of x ఇది ఏమైతుంది? 2 times of xy. 2 times of xy, is it equal to 2x into 2y? 2x into 2y is equal to 4xy అవుతుంది. Therefore it cannot be written as 2x into 2y. That means it cannot be written as f of x into f of y. When a is equal to 2 అయింది అనుకోండి, కావట్లేదు. 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3xy is not equal to 3x into 3y. So for a is equal to 0, a is equal to 1, only f maps z to z, f of x is equal to ax is ring homomorphism. సో నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం అంటే ఏమనాలి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఎన్ని? ఓన్లీ 2. నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అదే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ అడిగితే, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ హోమోమార్ఫిజం అడిగినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది ఐడియా అండి. జెడ్ టు జెడ్ ఉంది, కానీ రింగ్ కును గ్రూప్ హోమోమార్ఫిజం కు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఓన్లీ f of z is equal to 0x అవుతుంది, f of zx is equal to, అంటే ఏమేమి మ్యాపింగ్స్ అన్నట్టు అవి, ఇవి రెండు కూడా ఏంటి అంటే, ఈ రెండు కూడా 1 is 0 మ్యాపింగ్,
f of x is equal to 0x ఏమంటామంటే it is zero mapping, trivial mapping అంటారు దీన్ని. Zero mapping or trivial homomorphism చెప్తాను. ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం. f of x is equal to 0x కనుక ఇట్లా ఉంటే దీన్ని జీరో మ్యాపింగ్ అనొచ్చు. ఈ మ్యాపింగ్ ఏమైతుందంటే హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అంటాము. ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే ఇంకోటి ఏది, f of x is equal to 1x ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్ x, దీన్ని ఏమంటామంటే ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్. ఈ రెండు మాత్రమే రింగ్స్ అవుతాయి. ఓన్లీ దీస్ ఓన్లీ రింగ్స్ when the case of Z to Z. Okay, right. So just now we discussed for ipude anukunnam trivial. What is a trivial homomorphism? Trivial homomorphism. Trivial homomorphism. ఇంకా రిజల్ట్ ఎవరైనా చెక్ చేసుకోకపోతే చూడండి, రిజల్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది, డిస్ప్లే చేస్తారు, మీ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం జస్ట్ ఏం లేదండి. ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అంటే జీరో మ్యాపింగ్ ఈక్వల్ కావాలి, మ్యాపింగ్ అనేది జీరో కావాలి. లెట్ R and S be two rings, ఏ మ్యాపింగ్ R and S two rings ఉన్నాయి. ఏ మ్యాపింగ్ F R to S is said to be trivial. ఇప్పుడే చెప్పా పైన, is said to be trivial, is said to be trivial ring homomorphism, is said to be trivial ring homomorphism if f of x is equal to 0 into x, f of x is equal to 0 into x అంటే ఇది 0. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అంటాము. ఫర్ ఎవ్రీ x belongs to domain R, for every x belongs to domain R, this mapping is called as a trivial mapping. అంటే అన్ని కూడా many to zero mapping, many to zero ఏదైనా తీసుకోండి, it goes to only zero mapping. This is R, this is S, only the element is 0. So whatever you take the elements x, y, z like this, so either all are mapping to 0. This is known as the trivial homomorphism, trivial homomorphism. Right, now I'm giving, this is a CSR question and one example. Yeah, before that మీకు ఈ హోమోమార్ఫిజం గురించి చెప్పిన తర్వాత వెళ్తా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇస్తాను, షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్. ఈజీగా మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం చేయకుండా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. రైట్, number of how many homomorphism, how many ring homomorphism from Zn to Zm? First one, number of ring homomorphisms from A, from F mapping Zn to Zn తీసుకుంటున్నానండి. Number of ring homomorphisms from Zn to Zn, number of ring homomorphisms from ring Zn to Zn is 2 to the power of d, where మీకు తెలిసి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర ఫార్ములా వేసాం. 2 power d number of ring homomorphisms from a ring Zn to Zn, where d is the చెప్పండి prime, where d is the prime divisors of, yes, where d is the prime divisors of n. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్, యాక్చువల్లీ ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ఏ రింగ్ Zn కి ఎన్ని నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని హోమోమార్ఫిజమ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ద నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మీన్స్ that is number of homomorphisms is equal to sorry this is the idempotent element, sir. Very good. Number of homomorphisms nilpotent అయితే 2 power up, yeah, it is p power r1 minus 1. Yes, sir. Number of homomorphisms Zn to Zn is exactly equal to number of idempotent elements. Yes, sir. Is exactly equal to ఏమని రాసుకోవచ్చు, number of
idempotent element. Number of idempotent elements. సో దాంట్లో ఎన్ని ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం మనము ఈ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు, ఈజీగా చెప్పొచ్చు విత్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్. ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే కంగ్రాచులేషన్స్ టు సరిత అండ్ అదర్స్ ఆల్సో. నేను ఇంకా రిజల్ట్ పెట్టలేదు. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం మనం పెట్టినటువంటి 17 టెస్ట్ సిరీస్లలో 60కి 60 రావడం అనేది ఫస్ట్ టైం అండి. నేను నిన్న చూసాను, నిన్న 7 o'clock చూసినప్పుడు ఒక ఇద్దరికి వచ్చాయి. తర్వాత 1 or 2 ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఉండే, దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తాను. ఎంతమందికి మార్క్స్ వస్తాయో చూస్తాను. సో వెరీ గుడ్ స్కోర్ వచ్చింది. కంప్లీట్ గా ఫార్ములా బేస్డ్ ఇచ్చేసాము. అవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ట్రిక్కీ ఏంటంటే అన్ని కూడా షార్ట్ కట్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. మంచిగా రిజల్ట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది మనం. తర్వాత పోతే సార్ మరి Zn to Zn కాకుండా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంటీజర్స్ టు ఇంటీజర్ కాలేదు, ఇంటీజర్స్ కాకుండా అదర్ నెంబర్ సపోజ్ Zm to Zn ఉంది అనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుంది? రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ from Zm to Zn. నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఫ్రమ్ Zm to Zn అండి. Zm నుంచి Zn తీసుకున్నాను. ఈజ్ 2 to the power of omega n minus omega n by GCD of m comma n. ఇది GCD అండి, ఇది బ్రాకెట్. సో 2 to the power of omega n, this is omega n. I'm writing this is omega n minus omega n by GCD of m comma n. This is the formula where omega n represents prime divisors of prime divisors of n అండి. prime divisors of n. omega power n represents the prime divisors of n. suppose మీకు డౌట్ రావచ్చు, if m is equal to n అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? if m is equal to n అయింది అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మన 2 power d కావాలి కదా. నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం is equal to ఏం కావాలండి? 2 to the power of సేమ్ n is equal to m అయింది, omega n minus omega n by GCD of m comma n comma n. n comma n తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? n అవుతుంది, ఇది 1 వస్తుంది. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 2 power omega n minus omega of 1. what is omega of 1 represents? omega 1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్. ఒమేగా n లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 1 ఉన్నాయా? 2 power omega of, చూడండి ఇక్కడ మీరు అదే ఫార్ములా వస్తుంది మీకు, 2 power omega of n minus this is 0 because omega 1 represents what? Number of prime divisors of 1. 1 కి ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఉన్నాయా? no prime divisors. so omega 1 is equal to 0. 1 కు డివైజర్స్ 1 అవుతుంది, 1 is not a prime number, so 0 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే 2 power omega n. 2 power omega n అంటే ఏంటి? what is omega n? omega n is the number of prime divisors of n. it is also denoted by 2 power d where d is equal to omega n. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్, అక్కడ కూడా చూసుకోండి, where d means prime divisors of n. prime divisors of n. సో సేమ్ ఐడియా, Zm to Zm ఉంటేనేమో ఇది, Zn to Zn ఉంటే నువ్వు ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే రింగ్ థియరీలో నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్, అందులో ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం, నాన్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ కూడా అడుగుతా ఉంటాడు.
ఈ ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. ఒమేగా ఎన్ అంటే నెంబర్, ఇది ఒమేగా ఎన్ అంటే వేరే ఒమేగా ఎన్ ప్లస్ డి రాశాను. ఒమేగా ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రైమ్ డివైజర్స్. ఒమేగా ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రైమ్ డివైజర్స్. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను. ఒమేగా ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఎన్. డి కూడా ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఎన్. రైట్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ is in CSIR question. So let how many non-trivial ring homomorphisms? How many non-trivial ring homomorphisms from how many non-trivial ring homomorphisms from Z12 to Z28 ఇచ్చిందండి. ఆప్షన్స్ 1 A1 B4 C2 D3. Same idea. So here M is equal to Zm to F is a mapping from Zm to Zn. M is equal to 12. N is equal to 28. What is the GCD of these two numbers? 4. GCD of 12 comma 28 is equal to 4 3 is 12, 4 7 is 4. Right. Now come to calculating. So number of ring homomorphisms is equal to number of ring homomorphisms equal to 2 power omega n minus omega n by GCD of m comma n. Right. With using this formula, 2 power, what is m? N is equal to 28 minus omega 28 by GCD 4. 4 7 jar. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఒమేగా 28 కు 28 ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఏంటంటే చూడండి, 28 ఏమని రాయొచ్చు? Omega 12 sir, 2 power omega 12 minus. Yes. Omega 28 అంటే ఎంత? What is the omega of 28? Not 7. 28 sir, 12. Yeah, మీ వాయిస్ స్లో వస్తుంది. 7 4 are 28. 7 into 2 square. So 2 prime number 2 7 into 2 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే 2 power omega of 28 is equal to 2. I think ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటాను. Omega of 28 కాదు sir, 12 omega 12 sir. Omega GCD of n కదా, m. What is my m? M12. Oh, n28 కదా, m అంతే కదమ్మా. Yes sir, మీరు కింద రాసేటప్పుడు m, what is my question is mn 12. M is 12, 28. n is 28, right? N Yeah. is 12. M is 12, n is 28. So omega 28. Yeah, minus omega of 7 రాస్తాను, కరెక్టే కదమ్మా? 12/4 sir. ఇక్కడనా? ఓకే సార్, ఓకే కరెక్టే సార్. కరెక్టేనమ్మా, నేను మీరు కన్ఫ్యూజ్. m is equal to 12 అండి, n is equal to 28. omega n minus omega of n by GCD of m comma n. నేను ఆల్రెడీ GCD కట్టేసాను ఇక్కడ. omega 28 లో ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఏంటివి? ఓన్లీ 2. కాబట్టి 2 power 2 minus 7 కు ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఎన్ని? 1. సో 7 కున్న ప్రైమ్ డివైజర్స్ ఓన్లీ 1. So that our answer is this is equal to 2 power 1 is equal to 2. So number of ring homomorphisms are 2. మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ 2 పెడతారా? But what he asked, the question is what? Number of trivial. 2 minus 2 0 sir. 1 sir. One answer. Yes, One very good. answer. 1 is the answer, correct. ఎందుకంటే what is a trivial ring homomorphism? f of x is equal to 0. ఇది ఒకటే ఉంటదిగా. ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం ఎన్ని ఉంటదండి? ఒకటే Only ఉంటుంది. one, sir. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఆర్ 2. ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం అంటే 1 ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రివియల్ ఉన్నాయి రెండు. ఒకటైతే ట్రివియల్. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ is equal to 1 ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం is equal to 1.
కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం is equal to 2 minus 1. This is equal to 1. ట్రివియల్ అంటే 0x కదా. f of x is equal to 0x మనకి తెలియదు. ఇదైతే ట్రివియల్ అండి. ఇంకోటి ఏందో మనకి తెలియదు. సో ఇది పోతే ఏమైతే మొత్తం 2 రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి ట్రివియల్. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. దట్ ఈస్ this answer is only 1. This is the correct one. అర్థమైంది అనుకుంటానండి. నాన్ ట్రివియల్ అడిగాడు, అండర్లైన్ ఫర్ దట్ నాన్ ట్రివియల్. ఇదే ప్రాబ్లం లో ట్రివియల్ అని అడిగింది అనుకోండి, ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం ఇస్ ఆల్సో 1 ఓన్లీ. ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం అడిగినా కూడా 1 రాయాలి. నాన్ ట్రివియల్ అంటే సో ఐఎమ్ ఫైండింగ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్, దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒకటి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను, నాన్ ట్రివియల్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో రకంగా మనం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా. ఇంకోటి ఇచ్చాడండి జేఎల్ అడిగిన క్వశ్చన్, నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ homomorphisms from f z5 to z20 to z30 తీసుకుంటా. z5 చేస్తాను, z20 to z30 ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ z20 to z30. ఇది కూడా సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్ అండి. ఒకసారి సిఎస్ఐఆర్ అడిగాడు, జేఎల్ అడిగాడు. నేను క్వశ్చన్ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చెక్ చేస్తా ఉన్నానండి. దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ 2, B3, C4, D5. Total number of ring homomorphisms. 4, sir. They're saying 4. Yes, sir. Anyone responded? Unnaya? 4, sir. Yes. ఇక్కడ m ఎంత అవుతుందండి? ఇది z20 to z30. This is my 20. Here m is equal to m, zm తీసుకోవాలి, m to n, 20 n 30. సో జీసీడీ కట్టేస్తే జీసీడీ ఆఫ్ 20, 30 ఎంతండి? 10, sir. సో నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ is equal to 2 to the power of omega. n రాయాలా m రాయాలా? n రాయాలి. మరి అది కొంచెం అదే అండి ఫార్ములా తోటి వచ్చిన ట్రిక్ ఏంటంటే, ఇన్ కేసు ఫార్ములా మర్చిపోయామో ఇక మనకి ఏం లేదు, ఏం గుర్తు కూడా రాదు. 30 by GCD ఆఫ్ m, n, ఇది 10 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది. ఫైటింగ్ ఆపమనండి. 30 minus omega of 3. Right. Answer is 2 power 2, which is equal to 4. So option C, 4 is the correct answer. Okay, man. So next question. I'm taking another jail question. F maps Z4 to Z20. F maps Z4 to Z20. How many ring homomorphisms? How many ring homomorphisms? The question marks. Options. How many ring homomorphisms? I think what ఏంటంటే number of ring homomorphisms is equal to ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఏంటిది ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ Z10. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఐడోపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ Z4 to Z10 అండి. ఇది Z20 కాదు, Z10. Can you say answer, anybody? Yeah, options are A 1 2 3 4 అని ఇచ్చాడండి. 4, sir. C D వచ్చేసి 4. ఇప్పుడు మీకు m వాల్యూ 4 అవుతుంది, n 10 అవుతుంది.
So 2 to the power of 2 power omega of 10 minus omega of 10 by 2 na అంటే 5. 2 power omega of 10 అంటే 2 5s అనే 2 వస్తున్నాయి. దీనికి ఓన్లీ 1 ఫ్యాక్టర్ 2 power 2 minus 1 2. This is equal to 2. So only 2 ring homomorphisms are possible. అందులో ఒకటి ఏముంటదమ్మా? One must be trivial. One must be f of x is equal to 0x ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే అవి ఏంటియో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో ఏంటి అయి ఉండొచ్చు అంటే ఈ ఇందులో ఉన్న 0 into x ఒకటి 5 into x సార్ ఐడెంపోటెంట్ డెప్త్ గా పోట్లండి. f of x is equal to 0x ఇలా ఉన్న Z4 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ f of x is equal to 1x, f of x is equal to 2x, ఇంకోటి ఏం కావచ్చు అంటే f of x is equal to 3x. ఇవి ఇందులో ఏది సాటిస్ఫై అవుతాయి అంటే f of x is equal to 3x ఒకటి ట్రివియల్ ఇది అవుతుంది, f of x is equal to 0x ట్రివియల్ హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది. 1x అవుతుందా అంటే ఇంకోటి ఏదైనా అవుతుందా? I think f of x is equal to కోడొమైన్ లో ఉన్న it's not correct right? Codomain elements. What is the idempotent elements in codomain? 0 1 5 6 sir. Yeah, idempotent elements in the codomain is pen erase కావట్లేదు. Yeah, you can take the idempotent elements in codomain. These are 4 mappings is possible in which 4 mappings are possible in which one is a trivial, another one is a non-trivial ring homomorphisms are possible. Z10 లో ఉన్నటువంటి Z10 కు ఉన్నటువంటి ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇంతకుముందు చేసాము. ఈ ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ కనుక్కోవడానికి కూడా మనకు షార్ట్ కట్ ఇచ్చాము, ట్రిక్ మెథడ్ అది అక్కడ గ్రూప్ 3 లో కూడా చేసాము. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దిస్ ఇస్. సో టోటల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే హౌ మెనీ రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ అని అడిగాడు. సో డైరెక్ట్ మనం ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఇక్కడ. ఒకవేళ మ్యాపింగ్ గురించి అడిగితే మాత్రం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే Z10 కు ఉన్నటువంటి ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ రాసి ఆ ఫంక్షన్ ఏదో రాయాలి, f of x is equal to 0x. ఇంకోటి ఏమవుతుందండి? ఒకటి 0 into x, ఒకటి 1 into x, ఒకటి 5 into x, ఒకటి 6 into x సార్. యా, f of x is equal to 1 into x 5x. Because of 0 1 5 7 6 sir, 6 into x. f of x is equal to 6x. These are all are the so homomorphisms. అంటే మేబీ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ 0 యొక్క ఆర్డర్ 1 అవుతది కాబట్టి 1 ఆర్డర్ కలిగిన ఎలిమెంట్ Z4 లో ఉంటది. 1 యొక్క ఆర్డర్ Z10 లో 10 అవుతది. 10 ఆర్డర్ కలిగిన ఎలిమెంట్ డొమైన్ లో ఉండదు కాబట్టి అది రింగ్ హోమోమార్ఫిజం కాదు. ఆర్డర్ 5 యొక్క ఆర్డర్ అనేది మనకి అక్కడ 5 స్క్వేర్ అంటే మీకు గ్రూప్ థియరీలో యు చెక్ ఫర్ గ్రూప్స్ లోపల హోమోమార్ఫిజం చెక్ చేయండి. గ్రూప్స్ లోపల హోమోమార్ఫిజం చెక్ చేయండి. మళ్ళీ నేను వెళ్తలేను. f of x is equal to ax, a belongs to z అని మీకు ఫార్ములా ఇచ్చాను అక్కడ. ఆర్డర్ ఆఫ్ ax or kx తీసుకోండి. ఆర్డర్ f of x is equal to ax, a belongs to zn. ఆర్డర్ ఆఫ్ a is one of the element in తీసుకుంటే అది హోమోమార్ఫిజం అవుతుందని మీకు గ్రూప్ థియరీలో ఇచ్చినా మీకు చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి. అదే కదా శివప్రసాద్ సార్? yes sir. Only 0x 5x satisfies. Yes, here only 0x and 5x are the ring homomorphisms అవుతాయి. అంత డీటెయిల్ ఇక్కడ అవసరం లేదు, అక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సేమ్ ఇదే మోడల్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడండి. సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్స్ అంటే కూడా సేమ్ అదేగా. సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్ Z to Z ఉండడము. రైట్ సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సరిపోతాయండి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ద పాలినామియల్ రింగ్స్. సార్ తొందరలో వస్తాను అడిగాల. నేను ఒక పాలినామియల్ రింగ్ చెప్పేసి ఇర్రెడ్యూసిబుల్ డెఫినేషన్ చెప్పేసి అటు వెళ్తాను. నౌ పాలినామియల్ రింగ్స్. సార్ ZP ఉంటే ఓన్లీ 2 ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అదే ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్. అవును, F maps Z2P 2 ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్. అవును, కాబట్టి 2 రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్ మనకి. ZPP to ZPP, ZP to ZP. చెప్పండి సార్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా? ZP to ZP ఓన్లీ 2 ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ZP కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ 2 రింగ్ హోమోమార్ఫిజమ్స్. అవి ఏమైతాయంటే 0 into x 1 into x. 0 into 1x
yeah, 0 into x is 1x, right? Note this point is, it is also. So f is a mapping from ZP to ZP where p is a prime number. F is a mapping from ZPP to ZP where p is a prime number. Then f has, then the number of ring homomorphisms are exactly 2. Exactly 2. When the p is a prime number, when the p is a prime number, then the number of ring homomorphisms are exactly p. ఇంతకుముందు చేసుకున్న ఫార్ములా ప్రకారం చేసినా వస్తుందండి, డోంట్ వరీ. 2 to the అవును power సార్, omega ఫీల్డ్ of టు p. ఫీల్డ్, సేమ్ ఫీల్డ్ టు సేమ్ ఫీల్డ్ అవుతుంది సార్. Yes, వేరే అది ఏమైతుందంటే ఇక్కడ pp క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఒమేగా పవర్ 1 వస్తుంది. సో సేమ్ ఐడియా, ఇది 0 అయిపోతుంది. 2 పవర్ ఒమేగా p అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 1, only one prime number. 2 to the power of 1 means 2 only. 2 is the right answer. Right, sir. Now next my topic is polynomial rings. How to define the polynomials? Polynomial rings are integral domains avutaya, fields avutaya, okay, commutative ring with unity untunda, mm untundo konni property check cheddam. First, how to define the polynomial rings? Suppose let R be a ring. Let R be a ring, just for ring. The set ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, the set R of x or bracket x, which is defined as a polynomial a0 plus a1x plus a2x square plus and so on, an x to the power of n, an x to the power of n. Each a is belongs to R, each a belongs to R, but what about an? An is not equal to 0. An is not equal to 0. Whenever you say this is a polynomial whose degree must be defined, whose degree must be defined. So a0 plus a1x plus a2x square and so on, an x to the power of n, each a belongs to R, is called a ring, is called ring in terms of x. Ring in terms of or indeterminate x antam, in terms of x. అంటే అర్థం ఏంటిది? ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో నా దగ్గర రింగ్ ఉంది, మీరు ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో రింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని రింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఐడియా ఏంటంటే ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్, సో ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ whose coefficients are in R. కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని కూడా R లో ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాము. సపోజ్ నేను Z2 ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలనుకుంటున్నాను, Z2 ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది రింగ్ కావాలంటే దీంట్లో పాలినామియల్స్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a0 ప్లస్ ఇక్కడ ఉండే కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని కూడా ఓన్లీ 2 లోనే ఉండాలి. a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ a2x ప్లస్ a2x స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. anx power n, whose coefficients are a, each a is belongs to Z2. Each a is belongs to Z2. సో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయండి అట్లా పాసిబిలిటీస్ ఇందులో? ఏమేమి ఉండొచ్చు పాలినామియల్? సపోజ్ x పాలినామియల్. ఎస్, 1 ప్లస్ x. ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? 1 ప్లస్ 1x ప్లస్ 1x స్క్వేర్. 1x ప్లస్ 1 ప్లస్ a0 is 1 తీసుకున్నాను, a1 is 1 తీసుకున్నాను, 1x, a2 కూడా 1 తీసుకుంటున్నాను. ఇదొక పాలినామియల్. 1 ప్లస్ x, 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ x, 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో 2 తీసుకోవచ్చా? 2 తీసుకోవద్దండి, Z2 లో ఉన్న ఎలిమెంట్సే తీసుకోవాలి, Z2 లోనే ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ టేక్ ద పాలినామియల్, సో whose coefficients are must be in this one. So x plus x square is okay. X plus x square is also one of the polynomial because of x coefficient is 1, x square coefficient is 1, which is in Z2. Right, these are the polynomial. How to add the polynomials? ఇప్పుడు నేను ఒక 2 polynomials తీసుకుంటున్నాను, ఈ polynomials ని ఎట్లా యాడ్ చేయొచ్చు? So you can add with 1 plus x, x plus x square. Can you say anybody answer? You can add these 2 polynomials. 1 plus x, x plus x square యాడ్ చేయండి, ఏమొస్తుందో? x square plus 2x. 1 minute, నేను స్టాప్ షేర్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాను. యాడ్ చేయండి, ఆ పాలినామియల్స్ ఏమవుతుంది? f of x polynomial. This is my g of x. I'm adding these 2 polynomials. f of x plus g of x is equal to
1 plus x plus x plus x square. But we are in what? Modulo 2, addition modulo 2. We are in addition modulo 2. Yeah, don't forget this one. So you see corresponding elements. We can add corresponding elements. ఏమవుతుందో చెప్పండి? Yeah, only one constant 1. But what is the coefficient of here? X coefficient is 1. Here x coefficient is 1. So I am writing this is 1 plus 1 of x. Addition modulo 2. మీరు ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు modulo 2. X coefficient ఎక్కడేముంది 1 ఉంది. అంటే x plus x రాస్తా చూడండి మీరు 2x. 1 plus 1 of 2x. Next x square, only 1 x square is there. Yeah, x square. So answer is 1 plus 0 into x plus x square. Sum of these two polynomials is equal to x square in Z2. In Z2. I'm clear? So you can add like this. Whenever the coefficients of two numbers is 2, we can use division algorithm, divide with 2. మీకు ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే దాన్ని డివైడ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్కి వెళ్దాం. f of x into 2x g of x ఏమన్నాడు? How to multiply these two polynomials? 1 plus x into x plus x square. మల్టిప్లై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మల్టిప్లై చేసి 2 వస్తే మీరు డివిజిబిలిటీ అప్లై చేసుకోవాలి. 1 plus x into x plus x square. So just like 1 plus 1 into x, x వాడండి. This is x square. X into x is x square. This is x cube. ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత రాసుకోవచ్చు. Here it is x. Here it is x square, 2x square. Means 2 can be divided with 2. Remainder is 0. Therefore 0 times of x square plus x cube. This is equal to x plus x cube. X plus x cube. This is f of x is equal to f of x into g of x is equal to x plus x cube in Z2. So this is the way to define the polynomials. You take any two polynomials. This is called as a product of two polynomials and sum of the two polynomials. Whatever you take modulo function. Okay. Now another polynomial I'm taking. How to define the sum of the polynomials? Generalization sum. Sum of two polynomials. Take two polynomials in polynomials of Rx, R of x. Sum of the two polynomials of R of x. ఎలా రాయొచ్చు? Let f of x is equal to, ఇంతకుముందు మన డిగ్రీలో ఉండి ఇప్పుడు తీసేసారు దీన్ని, a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an x to the power of n. శివప్రసాద్ సార్ చెప్తా ఉన్నారు, అయిపోవచ్చిందా? సార్ సిలబస్ అయిపోయిందా మీది? పాలినామియల్స్ అంటే పాలినామియల్స్ లేదుగా ఇప్పుడు మీకు? లేదు, చెప్తాను సార్. చెప్తాను. ఓకే. సో a0 plus a1x plus a2x square and so on an x to the power of n. Each a is belongs to r. Each a is belongs to r. తర్వాత g of x ఒక పాలినామియల్ తీసుకుంటున్నాను, అది b0 plus b1x plus and so on bn x to the power of n. Each bi is also belongs to r. రైట్? మరి ఈ రెండు ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలి? bn x to the power of n. Each bi is belongs to r. Right? Sum of the two polynomials f of x plus g of x. You can add the coefficients, corresponding coefficients. Here a0 plus b0 plus here a1, here b1, a1 plus b1 of x. తర్వాత corresponding ఇక్కడ ఏమవుతుంది? a2 plus b2 of x square, like that. The last coefficient is an plus bn of x power n. Right? Now you see, I am taking a0 plus b0 is equal to some c0. I am taking this c0. a1 plus b1 is equal to c1. Like this, I am writing c0 plus c1x plus c2x square and so on cn x to the power of n, where ai ci is equal to ai plus bi for I is equal to starting from 0 to 0, 1 to n. For I is equal to 0, 1 to n. This is called as the sum of the two polynomials. Okay. తర్వాత product ఎలా చేసుకోవచ్చు? f of x into g of x.
లుక్ లైక్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో మనము సేమ్ ఐడియా తో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. Product of the polynomials. Right, so let fx is equal to simple తీసుకుంటున్నాను a0 plus some a1x which is belongs to some ring r of x. r of x రాస్తున్నామంటే పాలినామియల్ అన్నమాట. సో r of x రాస్తున్నామంటే ఇట్ ఇస్ ఎ పాలినామియల్, అంటే పాలినామియల్స్ అన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అందులో. g of x is equal to b0 plus b1x. So now I multiply these two polynomials. So actually this is the first degree polynomial. It is also second one is also first degree polynomial. If you multiply these two polynomials whose degree second degree వచ్చేస్తుంది. f of x into g of x is equal to, so a0 plus a0, it is looks like a0 plus a1x, b0 plus b1x. సేమ్ జనరల్ మల్టిప్లికేషన్. ఎక్కడన్నా మాడ్యులో ఇస్తే మాత్రం ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ని ఆ మాడ్యులో నెంబర్ తోటి డివైడ్ చేయాలి. సో దిస్ లుక్ లైక్ a0 b0, this is a0 b1, a0 b1 of x plus b0 a1 of x plus a1 b1 x square. Now you observe this is some function. So this is one function. So as usual we can denote as this is f of x into g of x is equal to, is it polynomial or not? Is it polynomial or not? It is a second degree polynomial. Is also it is a polynomial which is also belongs to r of x, because of it is also one polynomial whose coefficients, because of a0 is in r, b0 is in r, a0 into b0 under closure property it is again it belongs to r. ఎప్పుడైతే ఇది r లో ఉంటుందో టోటల్ పాలినామియల్ r of x లో ఉంటుంది. ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని r లో ఉంటాయి కాబట్టి పాలినామియల్ r of x లో ఉంటుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అగైన్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ పాలినామియల్స్ ఈజ్ అగైన్ ఏ పాలినామియల్, సమ్ ఆఫ్ టూ పాలినామియల్స్ ఈజ్ అగైన్ ఏ పాలినామియల్. ఓకే, so we have most important properties in ring theory, polynomial rings. First one, I don't want to go for proofs, properties. R ఏమైతే r of x ఏమవుతుందా? R ring అయితే r of x ring అవుతుంది. R is a commutative ring. First one, R is a commutative ring అయింది అనుకోండి, R of x కూడా commutative ring అవుతుంది. If R is commutative, if R is commutative ring, then R of x అంటే పాలినామియల్ రింగ్ అన్నమాట. ఇది R of x is also commutative. R of x is also very simple. R is a commutative ring and R of x is a commutative ring అంటే కోఎఫిషియెంట్స్ కదా, కోఎఫిషియెంట్స్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే R of x కూడా కామ్యుటేటివ్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్ ఐడియా. కోఎఫిషియెంట్స్ అనేది కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే పాలినామియల్ ఉన్నటువంటి కూడా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ పాలినామియల్స్. f of x is equal to simply some a1 plus b1x తీసుకుందాం ఇంత ముందు లాగా. g of x is equal to a2x plus b2x, a2 plus b2x అని తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏం కావచ్చు, a1 b1 belongs to a1 comma b1 is belongs to ring a1 b1, yeah, a1 b1 a2 b2 all the elements a1 b1 it is a2 b2 it also belongs to r. రైట్, ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేయండి, మీకు వచ్చేటువంటిది f of x into g of x is equal to, just now we written in the above, is equal to a1, so a not తీసుకోలే కదా, a not తీసుకుంటే బెటర్ సార్, ఏది తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. a1 ఏమొస్తుంది, a2 వస్తుంది, a1 a2 తర్వాత a1 b2 ప్లస్
a1 b2 plus a2 b1 of x plus finally b1 b2 x square. You see, what about AB? What is R? R is commutative. R commutative అయితే whenever R is commutative, A1 A2 is belongs to R. A1 A2 is belongs to R. Therefore, R is commutative. It can be written as A2 A1. ఎప్పుడైతే ఇది కామ్యుటేటివ్ అయిందో A1 R commutative కాబట్టి ఇది ఏమని రాయొచ్చండి? A1 A2 ని ఏమని రాయొచ్చు? A2 A1 రాయొచ్చు. Because of R is commutative. It is also B2 A1, B2 A2, B1 A2 plus it is కూడా commutative కాబట్టి B2 B1 into x square. It's look like g of x into f of x. G of x into f of x. Therefore, if R is commutative, if R commutative అయితే రింగ్ గనుక commutative అయినట్లయితే, if R is commutative, R of x is also commutative. If R is commutative, then R of x is also commutative. R of x is also commutative. This is the important property. తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి. If R is commutative ring with unity, number 2. R is a commutative ring with unity. R of x is also commutative ring with unity. You can write direct statement. So R is a commutative. If R is commutative ring with unity, then R of x is also commutative. ఓకే, మరి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ విషయానికి వచ్చేసరికి, if R integral domain అయితే, if R is an integral domain, R of x, R is an integral domain, అంటే రింగ్స్ అనేవి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే, దెన్ పాలినామియల్ రింగ్స్ R of x is also an integral domain. Is also an integral domain. ఇవి మనకు పీజీలో బాగా ఉపయోగపడతాయండి. ఫైనైట్ ఫీల్డ్స్ లో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, మాక్సిమల్ ఐడియల్స్, ప్రైమ్ ఐడియల్, ఫైనైట్ పాలినామియల్ రింగ్స్ లో, ఫైనైట్ ఫీల్డ్స్ లో బాగా ఉపయోగిస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఏమైంది? కామ్యుటేటివిటీ వచ్చింది, కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ వచ్చింది, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్, కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, ఎవరి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కి ఇన్వర్స్ ఉంటుందా? ఇది మెయిన్. తర్వాత ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, చూడండి ఆర్ ఏమైతే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏమైంది. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్, దెన్ ఎఫ్ ఓవర్ ఎక్స్, if f is a field, then f over x an integral domain అవుతుంది. ఫీల్డ్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావచ్చు. if f is a field, then f over x is an integral domain. ఎందుకంటే r is ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే r of x ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఉంది. r ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితే రింగ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయితేనే r of x ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఉంది. ఫీల్డ్ అయింది, ఇంకా ఎక్కువనే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కి ప్రాబ్లం లేదు. దేనికి ప్రాబ్లము? integral domain, but field over f over x need not be a field. f of x అనేది but not a field. f of x but not a field. Not a field. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు, 4 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అనవచ్చు. f is a field, then f over x is integral domain but not a field because of the reason చెప్తారండి. yes sir, x is the belongs to field sir. x inverse not the polynomial inverse exist అవ్వదు sir. కాన్స్టెంట్ ఉంటదండి సార్. x inverse exist కాదు సార్. x inverse polynomial కాదు కదా సార్. ఐడెంటిటీ పాలినామియల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐడెంటిటీ పాలినామియల్, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే fx is equal to x తీసుకున్నాం. fx is equal to x, okay, so which is belongs to field over x. ఇది పాలినామియల్ రింగ్.
fx belongs to f/x అనేది పాలినామియల్ రింగ్ అన్నమాట. ఓకే, బట్ దీనికి ఇన్వర్స్ ఏమైతుంది? బట్ వాట్ ఈస్ f ఇన్వర్స్? x ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు f(x) కి ఇన్వర్స్ దొరకాలి. x ఇన్వర్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎంతలో ఉండదండి? f/x లో ఉండదు సార్, అది పాలినామియల్ కాదు కదా సార్. 1/x అనేది పాలినామియల్ కాదు. సచ్ దట్ x into x inverse is equal to identity 1. x into x such that x into x inverse is equal to identity. అంటే ఇంకో విషయం, వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ పాలినామియల్? పాలినామియల్ రింగ్స్ లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? జీరో ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? యా, కెన్ వి డిస్కస్ హియర్ నౌ. యు సీ, ఇప్పుడు నేను f(x) అనే ఒక పాలినామియల్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ సింపుల్ fx అనే పాలినామియల్ కు ఇన్వర్స్, fx అనే పాలినామియల్ కి ఇన్వర్స్ ఏం కావాలి? 1/x అనేది ఇందులో ఉండదు. అసలు 1/x అనేది పాలినామియలే కాదు. 1/x ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. సో x into x ఇన్వర్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 1 అయ్యేటట్టుగా ఈ x ఇన్వర్స్ అనేది ఇందులో ఉండదు. కాబట్టి f(x) అనేది ఫీల్డ్ లో కాదు. అంటే సింపుల్ ఒక మాట చెప్పాలి అంటే every non-zero polynomial in every non-zero polynomial in f/x does not have multiplicative inverse. సో ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఏమైతుంది? ఫీల్డ్ కాదు. every non-zero polynomial in f(x) does not have multiplicative inverse. x² తీసుకున్నాను అనుకోండి, x² కి ఇన్వర్స్ ఏం కావాలండి? జనరల్ గా పాలినామియల్ f(x) తీసుకుంటున్నాను. let f(x) is equal to x² తీసుకున్నాను. what is the inverse of generally x²? it belongs to field over x. x to the power of minus. మరి is it belongs to x power minus 2 does not belongs to f/x. ఇది పాలినామియల్ కాదు. 1/x² రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ పాలినామియల్స్. 1/x² 1/x³ అవన్నీ పాలినామియల్స్ కావు. ఇది పాలినామియల్ కాదు. ఒకవేళ అయి ఉంటే కనుక దీన్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ప్రోడక్ట్ 1 వస్తుంది కానీ బట్ x into x power 2 into x power minus 2 is equal to 1 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. బట్ x power minus 2 is not in field. x power minus 2 బట్ ఇది ఎక్కడ ఉండదండి? f లో ఉండదు. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్. ఒక్క విషయం చెప్తా ఉన్నా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, r రింగ్ అయింది అనుకోండి, r(x) రింగ్ అవుతుంది. r కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అయింది అనుకోండి, r(x) కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అవుతుంది. r is a commutative ring with unity, r(x) also commutative ring with t. r is an integral domain, r(x) also integral domain. r field అయింది అనుకోండి, r(x) field కాదు. r is a field but r(x) need not be a field because of every non-zero element in r(x) does not have a multiplicative inverse, so that it's not a field. Okay, so right, so I'm giving one problem. ఇది మీరు ట్రై చేయండి. with this I conclude today's session. irreducible polynomial నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. రెడ్యూసిబుల్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అంటే ఏంటి, ఆ పాలినామియల్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ఐసెన్స్టీన్ క్రైటీరియన్ థీరం, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పాలినామియల్స్. ఇది ఒక ప్రాబ్లం తీసుకోండి. ఫైండ్ లెట్ f(x) is equal to GCD LCM కనుక్కోవడం. let f(x) is equal to x³ plus x² plus x plus 1. జనరల్ గా నెంబర్స్ కి మనం కనుక్కుంటాము. ఇది ఒక పాలినామియల్ రింగ్. పాలినామియల్ రింగ్స్ అనగానే అందులో అన్ని పాలినామియల్సే ఉంటాయి. గేమ్ అంతా పాలినామియల్స్ మీద ఉంటుంది. సో g(x) is equal to x³ minus x² plus x minus 1. ఇది కూడా రింగ్ ఏనండి, పాలినామియల్ రింగ్. నాట్ ఓన్లీ రింగ్, ఇట్ ఈస్ అ పాలినామియల్ రింగ్. My question is, what is the LCM of, find LCM of, thinking problem వస్తుంది, LCM of f(x) and g(x). తర్వాత GCD ఎంత? జనరల్ మనం నెంబర్ చేస్తాము. ఇది మీరు ట్రై చేయండి.
LCM and GCD of these two polynomials. So next class I can start with the irreducible polynomial, PAD, UFD, unique factorization domain, principal ideal domain. ఓకే, వాటికి సంబంధించిన తర్వాత అసోసియేటివ్స్ కింద చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాం. ఇంకా 1-2 క్లాస్ లో క్లోజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ టుమారో మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ఉండదు, కానీ పెడగాగి క్లాస్ మీరు అందరు వినొచ్చు. ఎవరైనా గురుకుల JLDL కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు వినొచ్చు రేపు. వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్రమ్ అమరకంటక్, ప్రొఫెసర్ నాగరాజు ఈజ్ డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ వన్ మోర్ టీచర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ మిస్టర్ Dr. Raghu from Delhi University. Actually, basically, Raghu appointed as a teacher in 2002, school assistant. After that, he completed his post-graduation at Kakatiya University. I mean, PhD from Kakatiya University. Then immediately joined as a associate professor at Delhi University. Present he is working at Delhi University. So, our range లోనే మనము నెక్స్ట్ క్లాస్, ఐ మీన్ పెడగాగి కూడా అదే రేంజ్ లో చెప్పాలి. ఎందుకంటే గురుకులాలు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మ్యాథమెటిక్స్ కాంటెంట్ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ వరకు ఈజీగా చేయగలుగుతా ఉన్నారు. మేజర్ గా కీలక రోల్ ప్లే చేసేది ఏదైతే ఉంటుంది పెడగాగి ఉంటుంది. సో నాకు చాలా మంది మీ మిత్రులు చెప్పారు, సార్ మ్యాథమెటిక్స్ నేను రిగర్స్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను పోయినసారి గురుకులాలప్పుడు, బట్ ఐ అటెంప్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ 40 క్వశ్చన్స్. కొంతమంది 25-30 చేశారు. అంటే రాకపోయినా నేను పెడతానంటే మాత్రం ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్, మీరు చేసిన దానికంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ పోయి మీ మార్క్స్ తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అటెంప్ట్ కూడా చేయలేకపోతా ఉన్నారు టైం డ్యూరేషన్ తోటి. మనం గెస్ట్ చేయలేము. 100% క్యాలిక్యులేషన్, అక్యురసీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలిగితేనే మనం బిట్ పెట్టగలగాలి. సో దాంతో పెడగాగి కీలక రోల్ ప్లే చేస్తున్న ఉద్దేశంతో దాని మీద చెప్పించాలని చాలా మంది అడిగారు. అది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు అందరు రేపు వినొచ్చు. మిగిలిన టాపిక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో 1 or 2 టాపిక్స్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాం తర్వాత ఎల్లుండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ session will start in complex analysis. If you have any doubt, please feel free to ask the questions. Yeah, any more doubts? Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, నిన్నటి టెస్ట్ సిరీస్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ ఎగ్జామ్ ఉందా సార్ అది? సార్ ఇంకొక విషయం సార్, మేము యాక్చువల్లీ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రపోజల్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ అటెంప్ట్ ద ఆల్ టెస్టెస్. కొన్ని ఆన్లైన్ కోర్సులు బీటెక్ పిల్లలు పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే ఇంకో టెస్ట్ వస్తుంది. ఇది అటెంప్ట్ చేయకుండా స్కిప్ చేసి ఇంకో టెస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకట్లా పెడతారు అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే చదవాలి. మనకు కూడా ఏమైందంటే మీరు ఇది అటెంప్ట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ టెస్ట్ వస్తుంది. మీరు అటెంప్ట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ టెస్ట్ రాదు. ఒకవేళ మీరు నెక్స్ట్ టెస్ట్ రావాలి అంటే జస్ట్ యూ అటెంప్ట్, ఏదో ఒక ఆప్షన్స్ పెట్టేసి సబ్మిట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందండి? ఇది అట్లా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తారు. ఇంకా యాక్చువల్గా అయితే అన్ని టెస్టులు పెట్టేసి వాళ్ళు ఏది రాసుకుంటే అది వచ్చేటట్టు ఉంటే బాగుండేమనిపిస్తుంది. నేను టెక్నీషియన్ కి చెప్తాను, అలా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అటెంప్ట్ చేసుకుంటారు కదా, దట్స్ ద బెటర్. అన్ని టెస్టులు 17 టెస్ట్ సిరీస్లు ఉన్నాయి, అన్ని అప్లోడ్ చేసి పెట్టేసి మీరు ఎప్పుడైనా మీరు రాసుకునేటట్టు అవకాశం ఇచ్చే ప్రయత్నం ఉంటే నేను మళ్ళీ అగైన్ అప్లోడెడ్ అండ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, దీని మీద ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. యా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. LCM of GCD is x square plus 1. LCM is x power 4 minus 1. Yeah, so x square plus 1 is a common element of both f of x and g of x. So GCD is x square plus 1. It is the highest common factor. LCM అంటే రెండు అన్నిటిని ప్రోడక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ శివప్రసాద్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ ఉంది. మేబీ అది ఈ రోజు కంప్లీట్ అవుతుందా అన్నాడు సార్, ఇది లేకపోతే ఇంకో క్లాస్ అవుతుంది. యా, నెక్స్ట్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే అండి, ఐ విత్ వైండ్ అప్ మై దిస్ క్లాస్. ఆఫ్టర్ 5 minutes నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బి స్టార్ట్. ఎవరైనా సెట్ రిజల్ట్స్ చూసుకున్నారా? సెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, గ్రూప్ లో కూడా పెట్టారు, ఉంటే ఎవరైనా చూడండి. యా, నెక్స్ట్ సెషన్ ఒక 5 minutes 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్